for a voice check. Station, this is the European Space Agency. How do you hear me? Columbus Control Center, Oberpfaffenhofen. I've got you loud and clear. This is the International Space Station. Guten Morgen, Alex. Willkommen zu diesem In-Flight Call. Ich habe hier neben mir sitzen den Herrn Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Raumfahrt, Peter Altmaier. I have sitting next to me Pascal Ehrenfreund and someone from the ESA and Federal Minister Ja, guten Morgen, Herr Altmaier. Freut mich, Sie auf diesem Wege wiederzusehen. Guten Morgen, Pascal Ehrenfreund und Jan Wörner. Ja, ich freue mich, heute direkt mit Ihnen verbunden zu sein von der Internationalen Raumstation aus ins Columbus-Kontrollzentrum nach Oberpfaffenhofen. Gerade fliegen wir über Südostasien. We're just crossing Southeast Asia. Hello from the Columbus Lab at the International Space Center. Good morning, dear Alex Gerst at ISS. Because I met you personally, I am an enthusiastic follower of yours. You have managed to enthuse more young people for space travel than any other person since John F. Kennedy and the landing on the moon. And I hope you're doing well on the ISS and that you're able to proceed with your tasks. Ja, vielen Dank. Es geht uns tatsächlich sehr gut hier oben. Wir haben einige Experimente, an denen wir schon gearbeitet haben. Wir haben jetzt auch schon die ersten Experimente, die schon wieder am Boden sind, die erfolgreich durchgeführt wurden, wo wir schon Rückmeldungen bekommen haben, zum Beispiel das Deutsche Frühjahrsteleskop oder das Magneto-Experiment, wo wir Magnetfelder außerhalb des Erdmagnetfeldes oder außerhalb der Raumstation untersuchen können, das Erdmagnetfeld untersuchen können, magnetic fields outside of Earth und das sind alles Dinge, die looked at cells through the microscope, and these are all things. These are really magnificent. It's wonderful to hear up here that we get such positive feedback, and we're able to see things up here that grow on a flat Petri dish, and we're able to grow cancer cells in 3 dimensions. We'll be able to test cancer treatments more effectively up here, and it's wonderful to receive such great feedback. That sounds very interesting. And I just have a spontaneous idea. And once you're back safely on Earth in Bavaria, I want to offer you that we organize a live broadcast for all the young people in Germany where you can talk about all of your experiments and your experience. That's indeed a wonderful idea. It's very close to my heart to take young people along in my idees. And yesterday we wanted to show them yesterday how rockets are propelled. And we've done experiments for students. We've looked at granulates, and it's important to me, and I can tell for you as well, to show young people all the possibilities in space, as even girls. So you can do up here what you want. You can become astronauts. The possibilities are there, and that's why it's so important to me that young people might see me as not as a superhero, but just as a normal person who has achieved this. And if young people, if the young people see me just as a normal human being, they can say, well, if he can do that, then perhaps I can do it too. If I achieve that, get that message through to them, then that makes me happy.
I was very impressed with your description of seeing the drought all over Europe, and it's really struck people, young people, and people of all ages. And I see in space travel to be able to show people the damage that we've done in the last 100 years, that we use technology to prevent our planet from being damaged irreparably. And for that, we need young people and people who are familiar with technology to be able to do something good for other people. And it's important to encourage young people to consider this kind of career for the future. That's true. It's true. From up here, we see a lot of things that are very beautiful, but others that you don't really want to see very much, such as the pollution of the oceans, drought, or the destruction of the rainforest. And you're completely right. And we try to do everything we can against it. I'm sending down, taking pictures in my free time, and I see. We have other things, sensors on board. I'm going to put a sensor outside, and it's an infrared sensor, and that's important for agriculture and for the disaster help. And these are things that we're able to do very well up here, because we have the test laboratory. We can experiment before we build expensive satellites. Perhaps we will be able to build a satellite system, and that's one of the advantages of the space station. And we did something last week where something that we follow all over the world. It's probably not just about us, not about us, but we're also started an initiative for space safety. We want to safeguard our infrastructure in space. I've personally experienced I saw personally a little piece of a satellite hit our Soyuz, and nothing bad happened, but it made it clear to me that these things are possible, and that's why we need to keep the infrastructure in place. We have to, of course, I'm interested in your own well-being and that of your colleagues. I was sad to learn I was unable to deliver crumb-free bread to the ISS. What do you miss most on the ISS? And what things should be improved so that astronauts will be able to work in a more favorable environment? That's of course a pity that that was impossible. It would have been great for me. Of course, you guessed. Food is important. That you have to get it right if you're going to spend. If you're in space, and of course the human connections are but something we miss, but we manage. But something else that's important that we're trying. It's a test ship for life preservation measures that we need to take. And all the things we need to take along. We have to recycle water if we want to travel to Mars and to other places. And the next ESA built life support wreck is coming, and it's very important for the space station. And it's even more important if we explore other space even more. And it's exciting to be able to prepare space exploration
generation for the future. And I've noticed during training the past few years, there's a feeling of a new adventures. You can tell that the engineers and the astronauts and all the other people in the control center are excited about going on. There's a whole different atmosphere. We all have the feeling that something important is coming together. We're in a phase where the ISS just before it was built, and this just the same as it was when the ISS was built initially, and it's very similar. And we have to be sure as Germans that we are a part of this. And now we have the chance. We have a European contribution to Orion so that we can go to the moon and perhaps even further. And we have the chance to be along and see things firsthand. And we have to make sure that we don't miss anything in the future. What can politicians as politicians in Germany, what can we do to keep the enthusiasm alive for the Lunar Gateway and keep people involved? We have to realize that we have two systems in the infrastructure that are very important. Of course, ISS, we're now in the return of investment phase, where we try to get new technologies and collect data, and it's important to support that. But we also have to get support for new technology so that we don't neglect one in favor of the other. We have to support both. We saw that with the ISS, it worked, and now we see a great return of investment with new technology, but also with inspiring young people. I was myself inspired by my heroes at the time of the Russian space station, the American astronauts, and these people are my colleagues now, and I thought that if they can do it, then so can I. And now we have to get technology to inspire young people even more and show them that we can achieve things that we had previously thought were impossible, such as the landing on the moon. And the fascination with that was enormous. And we saw, wow, we can do things that were just out of the realm of possibilities. And now we've taken this step. And if we take more courage and have the idea that, yes, we can, and we have to show people all the possibilities of space. Okay, and the ISS in half a day covers the same distance as from Earth to Moon. We owe it to ourselves that we have to be aware of the possible dangers that might loom out in the darkness of space, and we owe it to ourselves to explore it. Yeah, you said something very important. Sometimes it takes a little time, 40 years to make to build a highway around a city in Germany. And if we can prove that in space realistic goals are possible, and that we can enthuse young people, then perhaps on Earth we can change things and solve problems. But I have another concrete question. I know that in October you'll take over as commander of the ISS. So you'll be the chancellor of space, so to speak. So I would like to know what your
your tasks will be and how you are preparing yourself. Yes, indeed, this is a big challenge to which I look forward, and I've been preparing myself with training as commander for the last 2 years. And we have, before the flight, we have to make sure that communication is functioning well, that the crew has everything they need, that the training is sufficient but not too much. Wir haben gerade oder wir hören noch immer mit bei dem Telefonat von Alexander Gerst aus dem All mit unserem Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Und damit herzlich willkommen zu BILD Live. Die beiden haben ein rund 20-minütiges Gespräch heute. Herr Altmaier besucht gerade das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und das Highlight seines Besuchs ist dieses Telefonat, das wir gerade gehört haben. Mit englischer Übersetzung, da es natürlich auch für andere Länder spannend ist, was von der ISS für Informationen kommen. Alexander Gerst ist da seit einigen Monaten. Und wir sprechen jetzt mit jemandem, der auch schon mal im All war. Herr Professor Ulrich Walter ist ein ehemaliger Astronaut und kann uns vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen, was Alexander Gerst momentan erlebt. Guten Tag, Herr Walter. Ich grüße Sie, Frau Würzbach. Hallo. Als allererstes so ein Telefonat. Ist das eine Tagesaufgabe, die man einfach abhaken muss, oder auch eine gern gesehene Ablenkung für die Astronauten da oben? Was denken Sie? Ja, zunächst erstmal ist es eine ganz genaue Zeiteinteilung, denn das Telefonat kann man nicht irgendwann führen, sondern man muss das wirklich auf Wochen hinaus vorher planen, weil es laufen ja im Hintergrund Experimente und die sind sehr wichtig und dann kann man nicht einfach ein Experiment deswegen ausfallen lassen. Also diese Schalte, die wir gerade gesehen haben, ist schon von langer Hand vorbereitet worden. Ansonsten für den Alexander Gerst, und das ist natürlich klar, ist das eine schöne Abwechslung, denn statt nur sozusagen im künstlichen Licht die Experimente zu bedienen, man darf eben nicht vergessen, es gibt kein einziges Fenster halt in diesem Labor, in dem er arbeitet, ist natürlich viel schöner, sich mal mit anderen Menschen zu unterhalten. Das ist keine Frage. Jetzt hat man gerade gehört, dass Herr Altmaier ihn auch darauf angesprochen hat, dass er im Oktober, also in wenigen Wochen sozusagen, das Kommando übernehmen wird auf der ISS. Wie wird sich sein Alltag dann verändern? Eigentlich gar nicht. Er wird dieselben Aufgaben weitermachen. Es geht eben nur um kritische Situationen. Also wenn etwas vorfällt und es muss eine Entscheidung gefällt werden, dann ist der Commander gefragt. Und da gibt es oft die Situation, dass der Boden sagt, jetzt macht mal das in der Situation, und dass die Crew oben in der Raumstation sagt, nee, das macht keinen Sinn, wir machen das jetzt anders. Und der Entscheider darüber ist der Commander, und er hat tatsächlich die letztendliche Entscheidungsgewalt. Genauso wie ein Kapitän auf einem Boot, so hat der Alexander Gerst dann die Entscheidungsgewalt und kann sagen, nein, wir machen das jetzt so und so. Er ist der erste Deutsche, der diesen Job übernehmen wird, und auch der zweite Westeuropäer überhaupt. Woran liegt es, dass die Aufteilung da so verschoben ist, dass es aus anderen Kontinenten schon viel öfter jemand diese Ehre zuteil wurde? Ja, Geld spielt halt eine große Rolle. Die ESA, die Europäische Raumfahrtorganisation, ist nur mit 8% an der internationalen Raumstation beteiligt. Und das führt eben auch dazu, dass nur 8% der Zeit von einem europäischen Commander geführt wird. Und jetzt ist es eben mal der Alexander. Und das ist eben der Grund, warum normalerweise nur Amerikaner und Russen die Raumstation führen. Und im Dezember wird Alexander Gerst dann wieder zurück zur Erde kommen. Seine Langzeitmission ist dann beendet. Sie selber waren ja auch schon mal im All. Wie ist es, wenn man von dort wiederkommt? Wie lange braucht man sich überhaupt wieder an den Alltag hier zu gewöhnen? Oh, da gibt es unterschiedliche Aspekte. Also zunächst erstmal ist das Problem, den eigenen Körper zu tragen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie waren ja in der Schwerelosigkeit und dann kommen Sie so in einem Sitz runter. Sie haben nie Ihren eigenen Körper tragen müssen für ein halbes Jahr. Und Sie glauben ja nicht, man hat das Gefühl, man ist doppelt oder dreimal so schwer, wie man dachte. Also wieder gehen, aber auch die Bewegung ist sehr schwierig. Also ich kann mich erinnern, ich bin so rumgetapst wie so ein kleiner junger Hund, der erstmal wieder richtig laufen lernen muss. Und das ist tatsächlich so. Die Raumfahrtmediziner haben gezeigt, dass das Gleichgewichtsorgan, oder ich muss sagen, die Signale des Gleichgewichtsorgans nicht mehr vom Gehirn richtig verarbeitet werden. Also der Mensch muss wirklich wie so ein kleines Kind wieder neu gehen lernen. Und das dauert tatsächlich 2 Wochen ungefähr. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich wollte direkt nach meinem Flug Fußball spielen und das ging nicht mehr, weil ich den Ball nicht mehr getroffen habe. Und dann kommt natürlich noch als drittes, das ist die Abnahme der Muskeln- und Knochenmasse. Man braucht ungefähr 2-3 Monate, bis die gesamten Knochenmuskelmassen wieder voll drauf sind. Aber dann ist auch alles wieder in Ordnung. Und sonst, man kommt dann wieder her, ist es so, dass man sich dann sehr lange erstmal freut, wieder hier zu sein? Oder
guckt man dann immer hoch zum Mond und denkt, wenn ich wieder da oben wäre, was macht das psychologisch auch mit einem, wenn man wieder zurückkehrt? Ich kann Ihnen sagen, nach 3 Monaten kriegt man da oben lange Zähne, ist ja auch klar. Schauen Sie sich das mal an, wie er da in dieser Tonne ist. Da ist ja nur Technik drin, nur weiß, blau, kein einziges Fenster, Tag und Nacht, nur künstliches Licht. Da ist doch klar, dass man dann auch mal wieder zurück will. Ein Kollege, der mal 1 Monat, 3 Monate und ein Jahr da oben war, hat mal gesagt, nach einem Monat, da kann man ganz gut da oben sein. Nach 3 Monaten schaut man sich seinen Kollegen schon sehr genau an. Und 1 Jahr, sagt er, ist eindeutig zu lang. Und deswegen ist dieses halbe Jahr, die der Alexander Gerst da oben sein wird, grenzwertig. Und ich kann Ihnen sagen, nach 3 Monaten freut er sich wieder zurückzukommen. Aber, und jetzt kommt die andere Seite der Medaille, nach ungefähr 2 Monaten auf der Erde freut man sich auch wieder da hoch zu fliegen. Okay. Und als letzte Frage, Peter Altmaier meinte gerade auch oder hat Alexander Gerst gefragt, was die Politik machen könnte. In Ihren Augen gibt es Sachen, unterstützt die Politik die Weltraumfahrt genug oder was müsste sich da noch ändern? Ja, gerade die Deutschen haben nicht so ein Faible für Raumfahrt. Es passieren gerade da draußen neue Dinge, die unter dem Motto New Space laufen, also das Umkrempeln der Raumfahrt überhaupt. Kommerzielle Unternehmen übernehmen die Raumfahrt, die institutionellen Unternehmen, also wie die ESA und NASA, ziehen sich ein bisschen daraus zurück. Und diese Umwälzung passiert in Deutschland überhaupt nicht. Das heißt, die Kommerzialisierung der Raumfahrt findet in Europa und insbesondere in Deutschland überhaupt nicht statt. Mit einer kleinen Ausnahme, der Herr Söder hat ja sein Bavaria One ins Leben gerufen mit seiner Regierungserklärung. Schauen wir mal, ob und wie das umgesetzt wird. Und das ist so ein erster Schritt in diese neue Richtung der Kommerzialisierung des Weltraums. Sehr gut, dann gucken wir uns das weiter an. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir schauen da jetzt noch mal rein. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Alexander Gerst von der ISS mit der Erde sprechen konnte. Vor wenigen Wochen hat er mit seinem Heimatort gesprochen, mit Künzelsau. Und da gucken wir jetzt noch mal rein, wie sehr sich die Bewohner gefreut haben, ihren Astro-Alex zu hören. Stationen im Leben des Alexander Gerst. Und wir freuen uns auf viele weitere spannende Reisen. Auch weit entfernt von der Heimat muss er nicht auf sie verzichten. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat am Donnerstag von der ISS aus mit Einwohnern seiner Heimatstadt Künzelsau gesprochen, die einen besonderen Gruß ins All sendeten. Per Live-Schalte konnten die Künzelsauer einen Blick auf den berühmten Sohn ihrer Stadt werfen. Und der Geophysiker Gerst zeigte den Menschen in seiner baden-württembergischen Geburtsstadt, was er unter anderem mit auf die ISS genommen hatte. Und für alle, die es noch nicht wissen, das ist ein Ur-Künzelsauer, eine Versteinerung aus dem Kochertal, die symbolisch hier mit mir zur Raumstation fliegt. Und ich kann es Ihnen versprechen, die irgendwann auch wieder mit zurückkommt. Die versammelten Menschen in Künzelsau fanden's toll. Also wir sind extra aus Berlin gekommen und wollten das einfach mal live erleben. Also ich bin gebürtig aus Hohenlohe und es war mal toll in der Heimat so einen netten Landsmann live aus dem All zu erleben. Also ich bin Künzelsauer, ich bin ein Fan von Astro-Alex und ich bin das 2. Mal beim Live-Call dabei. Da ist es ein Muss, als Hohenloher dabei zu sein. Ja, weil es einfach ein besonderes Ereignis ist, einen deutschen Astronauten auf der ISS zu haben und wenn die Gelegenheit da ist, direkt mit ihm zu kommunizieren, das ist grandios. Alexander Gersts zweiter Aufenthalt im All begann Anfang Juni dieses Jahres und soll im Dezember zu Ende gehen. Das war's für heute dann erstmal aus dem All. Sobald Astro-Alex sich nochmal meldet, werden wir natürlich dabei sein. Und bis dahin vielen Dank für Ihr Interesse und alle anderen Infos finden Sie natürlich auf bild.de.